Okay, let's start our class. సో నేను చెప్పుకున్నటువంటి లెసన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. మేజర్ రిలీఫ్ డివిజన్. ద రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ల్యాండ్ మాస్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్. సో ఎన్ని గ్రూప్స్గా చేయబడ్డాయి ఇక్కడ? 6 గ్రూప్స్గా చేయబడ్డాయి. అవి ఏంటంటే హిమాలయాస్, ద ఇండో గంగటిక్ ప్లేన్, ద పెన్సిలార్ ప్లేట్స్, ద కోస్టల్ ప్లేన్స్, ద డెజర్ట్, ద ఐలాండ్. సో ఈ విధంగా 6 పార్ట్స్గా డివైడ్ అనేది చేశారు గ్రూప్స్గా. సో లుక్ అట్ అండ్ రేజ్ ద రిలీఫ్ మ్యాప్. సో అట్లా చూసి మీ స్కూల్లో ఉన్న అట్లా చూసి సో అక్కడ ట్రేస్ చేయండి ఆ రీజన్ ఎక్కడ అనేసి, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి. సో ఫాలో ద కోర్స్ ఆఫ్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా రివర్స్. ఐడెంటిఫై ద డైరెక్షన్స్, ద స్లోప్ ఆఫ్ డక్కన్ ప్లేట్. సో దీని గురించి మొత్తం ఎంటైర్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ విత్ రిఫర్స్, ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, హైట్ ఎంత ఉంది, సో ఎన్ని కంట్రీస్కి అది వెళ్తుంది దాని గురించి. సో ద హిమాలయన్ రేంజ్ రన్ టు వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్స్. ఏ డైరెక్షన్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ కట? వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్చ్. ఆర్చ్ అంటే తెలుసు, ద్వారం లాంటిది. ద డిస్టెన్స్ అబౌట్ 2400 kilometers. సో దాని విడ్త్ డిఫర్ ఫ్రమ్ 500 kilometers in the western region of to 200 kilometer central and the eastern regions. It's a border in western region. సో దాని బార్డర్ ఎక్కడ ఉందట? వెస్ట్రన్ రీజియన్ దగ్గర ఉందట. దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్టిట్యూడ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ దీస్ రీజియన్స్. అంటే అంతా సరిసమంగా లేదు, ఒక సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఒక సైడ్ తక్కువ ఉంది. ఆల్టిట్యూడ్ వేరియేషన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. ద హిమాలయస్ కంప్రైజ్ 3 parallel ranges. సో ఎన్ని ఉన్నాయట? 3 parallel ranges ఉన్నాయట. ద ranges are separated with deep valley and extensive plates. Okay, the northmost range is known as a Great Himalayas. సో నార్త్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటారట? గ్రేట్ హిమాలయస్ ఆర్ హిమాద్రి అంటారట. ద రేంజ్ మోస్ట్ కంటిన్యూయస్ అండ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పీక్స్, యావరేజ్ ఎవల్యూషన్ అబౌట్ 6100 meters above mean sea level. Locate 3 ranges in your atlas. Locate some highest peak in raised reliefs. Trace and the region relief map on the wall with your fingers. So locate the following places on the physical map India in your atlas: Simla, Mussoorie, Nainital and Ranikhet. సో ఈ 3 ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేయండి. ద మిడిల్ ఆర్ లోవర్ ఆర్ హిమాలయ. ద మౌంట్ రేంజ్ విచ్ రన్స్ ప్యారలల్ బిట్వీన్ శివాలిక్స్ ఇన్ ద సౌత్ అండ్ గ్రేట్ హిమాలయ. నార్త్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ మిడిల్ హిమాలయాస్. సో ఏంటి మిడిల్ హిమాలయాస్ అంటే ఏంటి? సౌత్ అండ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఇన్ ద నార్త్ మౌంట్ రేంజెస్ ప్యారలల్గా రన్ అయ్యేదాన్ని గ్రేట్ హిమాలయాస్ అని అంటారట. సో సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హిమాచల్ ఆర్ లోయర్ హిమాలయాస్. సో హియర్ వి సీ సమ్ పిక్చర్స్ హియర్. వేరియస్ వ్యూస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఫ్రమ్ సౌత్రన్ అండ్ సైడ్. కంపేర్ దోస్ వ్యూ ఫ్రమ్ ద టిబెటియన్ సైడ్. సో చూడండి, పెద్ద మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో లోయర్గా రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సీ దీస్ 2 pictures ఆల్సో. లెవెల్ నెంబర్ ఆఫ్ వెజిటేషన్, లెవెల్ నెంబర్ ఆఫ్ coniferous. The narrow steep valleys formed in Sikkim identify terrace forming of Himalayas and pebbles on the drainage. The Mussoorie range and Naga
Tiba, and Mahabharata Lake are some of ranges of Middle Himalayas. సో ఏంటి ఈ మిడిల్ హిమాలయాస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ముసోరి రేంజ్, నాగాతైబా అండ్ మహాభారత లేక్స్. The Pirpanjal southernmost range in the middle Himalaya. In the Kashmir is the longest and the most important range. ఏంటి? కాశ్మీర్ is the longest and most important range అట. Between the Pirpanjal and the Jaskar range. ఈ కాశ్మీర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 135 కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో. ఫర్దర్ ఈస్ట్ ఆఫ్ మిడిల్ హిమాలయాస్ ఆర్ మార్క్డ్ బై ద ముసోరి అండ్ ద నాగ్ తిబా రేంజెస్. ద ముసోరి రేంజెస్ అండ్ యావరేజ్ ఎవల్యూషన్ ఎంతనట? 2000 to 2600 meters. Runs over the distance of 120 km from Mussoorie to Lansdowne. The Shivalik range. The Shivalik Himalayas formed in the last stage of formation of Himalayas. సో దీన్ని ఏమంటారు? అందుకోసమే అవుటర్ హిమాలయస్ అని కూడా అంటారు. శివాలిక్ రేంజెస్ అని ఎప్పుడు అంటే సో హిమాలయస్కి లాస్ట్న ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి దీన్ని అవుటర్ హిమాలయస్ అని అంటారు. హాక్ బ్యాక్ స్టీప్ నార్త్ స్లోప్ ఉంటుందట. ల్యాంగ్ పార్లాల్ టు ద లీజర్ హిమాలయాస్ ఫర్ డిస్టెన్స్ అబౌట్ 2400 kilometers. పోర్ట్వర్ ప్లేట్ టు ద బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ. As the Shivalik are lost in the formation of Himalayas, the obstruct the flow of river from the upper reaches of Himalayas and formed big lakes in the valleys. సో పెద్ద పారకంలా ఈ వ్యాలీలో ఉంటుందట హిమాలయాస్. The split and sediment brought by the rivers got deposit in the lake. The lakes drain the way and behind the plain called dunes and duras. Dehradun in Uttaranchal is the best example such plain. The easternmost boundaries of Himalayas is Brahmaputra Valley. So here we see 4 hills: Purvanchal, Patkai, Naga Hills, Manipuri Hills. Himalayas found in India climate various ways. The Indo-Gangetic Plain. The interaction of 3 Himalayan rivers, Indu, Ganga and Brahmaputra, and tributaries results in the formation of great northern plains beginning from about the 20 million years ago. ఇది ఎప్పుడట? 20 మిలియన్ల ago ఇప్పుడు ఫామ్ అయింది. Indo-Gangetic Plain broadly consists of 3 divisions. ఏంటి అట? The western part, the central part, the eastern part. The western part was formed by the Indus and the tributaries of Jhelum and Chenab, Ravi and Beas and Sutlej. Pakistan leaving minor portion of Punjab and Haryana. Doba futures dominate in the fertility land between. Here we see the black diagram of central highlands, Gangetic Plains and the Himalayas. సో ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ చూడండి. ఏ విలేజ్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ ఇన్ అస్సాం. ఫిగర్ 1.8. సో ద హిమాలయన్ రివర్స్ వైల్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్ డిపాజిట్ gravel, pebble, sediments, narrow belts of 8 to 16 km with a found of parallel to foothills of Shivaliks. The peninsular plates. The land plate is also known as a peninsular plates. So is surrounded by sea on 3 sides. 3 దిక్కుల సముద్రం అనేది ఉందట. It mainly composed old crystalline had igneous and metamorphic rock.
southernmost tip of the plate is called Kanyakumari. సో ఇక్కడ ఫిగర్ 1.9 బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పెన్సిలర్ ప్లేట్. సో డక్కన్ ప్లేట్స్, వెస్టర్న్ ప్లేట్స్, ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో ఏంటి, look at the following physical maps of India and rate the relief map. Malwa plate. The western gate lies parallel to the west. సో ఏ విధంగా ఉంటుందట, ప్యారలల్గా ఉంటుందట. స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందట, ఘాట్స్ యాజ్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూ passes as a gateway to the coastal plain. Peninsular plate, ghats and hills, Bay of Bengal, Arabian Sea. So here we see figure 1.10, Annamalai hills in the western ghats. So eastern ghats, Armakonda found in Chintapalli, 1680 meters in Andhra Pradesh. Nallamalla, Velikondas, Palakondas and the Seshachalam. Some of hill tracks of the eastern gates. One of the remarkable feature of peninsular plates is a block soil. సో అక్కడ నేల ఏ విధంగా ఉంటుందట, నల్ల రేగడి భూమి. ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు వాల్కనిక్ యాక్టివిటీ వలన అది నల్ల రేగడిగా ఉంటుందట. సో థార్ డెజర్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ on the leeward side of Aravali and receives very little rainfall. విధంగా ఉంటాట, అక్కడ వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందట. ఎంత రేంజ్ ఎంత అంటే 100 to 150 millimeter, ఎంత సంవత్సరానికి ఇదంతా. ద డెజర్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ శాండీ ప్లేన్ అండ్ రాకీ అవుట్ క్రాప్. ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఇసుక బారిన నేలలే ఉంటాయట. It occupies much of western Rajasthan. Climate is very low vegetation cover. Streams appear during rainy seasons. ఏంటి, ఆ ఇసుక దెబ్బతోని వర్షాకాలంలో ఇంత కొట్టుకొస్తుందట. ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ కెనాల్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎంతనట, 650 కిలోమీటర్స్. Starting from Punjab water part to the Thar desert. And several hectares of desert land have been brought under the cultivation. దేని వలన, ఆ ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ వలన. చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉంది ఆ కెనాల్కి. 650 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది. దానివల్ల చాలా భాగం థార్ డెజర్ట్లో వెజిటేషన్ అనేది, అంటే కల్టివేషన్, పంటలు పండిస్తారు ఆ రివర్ వాటర్ వలన. కోస్టల్ ప్లేన్స్. సో కోస్టల్ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి, సౌతర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ప్లేట్స్ ఇస్ బార్డర్ నారో అరేబియన్ సీ అండ్ వెస్ట్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. సముద్రం పక్క ప్రాంతాలని ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అంటారు. కొంకన్ కోస్ట్, కెమెరా కోస్ట్, మల్బార్ కోస్ట్, ఇది సుందరబన్ మ్యాంగ్రూవ్స్, నికోబార్ పిగాన్, దిస్ బర్డ్. The islands. There are two groups of islands, Andaman and Nicobar Island, stretched in Bay of Bengal, and Lakshadweep Islands in Arabian Sea. Andaman's Nicobar Island is evaluated a portion of submerged mountain. So figure 1.13 చూస్తున్నటువంటిది కోరల్ రీఫ్స్ గురించి. So many places are located in the river valley and other in the mountains. సో ఇక్కడ కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. కోరల్ రిలీఫ్స్, కోస్టల్ ప్లేన్స్, పెనిన్సులా, లరసియా, డన్, గోండ్వానా ల్యాండ్, శివాలిక్, పూర్వాంచల్. సో ఇంతటితో ఈ లెసన్ అయిపోయింది. Please like, share, subscribe to our channel Teacher 1. Thank you.